여기는 제 숙소입니다. 한국에서 가져온 크로마키용 있고요. 여기는 옷장이고요. 여기는 샤워장입니다. 베드는 싱글 베드가 2개가 있고요. 제 컴퓨터가 지금 셋업이 되어 있는데 일단은 모니터를 오늘이나 내일이나 하나 더 사야 될 것 같습니다. 에어컨 잘 나오고요. 에어컨 옆에 보시면 항상 이렇게 안전기 같은 게 붙어 있습니다. 여기 같은 경우는 전기가 갑자기 정전이 되는 경우가 많아서 항상 안전기를 기계에 붙여놓지 않으면 기계 손상이 있습니다. 그래서 노트북을 쓰시는 게 데스크탑보다는 훨씬 유리할 수가 있습니다. 배터리가 있으니까 아무래도 갑자기 전기가 끊기거나 그래도 큰 문제가 없으니까요. 소파이고요. 뭐 제 책들도 있고요. 각종 잡지들도 나와 있고요. 제가 매일매일 운동하는 운동기계고요. TV 있고 냉장고 있고 이렇습니다. 지금 영상 보시면 호텔이 조금 깨끗하지 않다고 생각하실 수도 있습니다. 근데 제가 이 호텔 예약을 해서 이용을 하는 데는 다른 이유가 있습니다. 그 이유를 지금부터 보시겠습니다. 하무TV 먹방입니다.
fun. Now want you right now, I can't wait no time. I want you right now, I can't wait no time. I want you right now. You forgive me, and if I lost myself in beauty, will you stay or leave? Stay or leave? Stay or leave? See, I don't know about you, but I know about me. I want you is where you are. You make my life break. If I'm down with you, say I'm down with kiss. I'll be there whenever you need me. Will you be there for me? Something fine. Now I want you right now.